Kính thưa quý vị khán thính giả của Đài Lilo Sài Gòn TV, hôm nay Ngọc Tình xin hân hạnh trở lại với quý vị trong chương trình Money Smart, chương trình khéo dùng tiền của Đài Lilo Sài Gòn TV. Chúng tôi hân hạnh có sự có mặt của ông Daniel Lorne. Ông là Doctor về Education cũng như là Chief Police Officer của Fountain Valley. Hôm nay ông sẽ nói về vấn đề tất cả những cái fake ID hoặc là fake money ở trong cộng đồng của chúng ta. Hôm nay anh Tom, xin Tom chào quý vị. Xin chào quý vị. Dr. Lorne, could you like to say hi to our audience? Hello, great to be here. Chief Lawrence, may I call you Chief? Of course. Chief, thank you for coming in today. I really appreciate your time. Sure. Yes. Could you tell us a little bit about what you do in Fountain Valley as a Chief of Police, and what are some of the goals that you see for the Fountain Valley City? Sure. As you know, the city of Fountain Valley is a little community right in the middle of Orange County, about 58,000 residents. And our job in the police department is to keep people safe. And the way we do that is with our police officers and our professional staff, as well as the residents and the business owners themselves, who help us by telling us when they see suspicious things and things going on in the neighborhood. So we respond to calls for service, we make arrests, write tickets, and do our best to keep people safe. Ultimately, we're responsible for the public safety in Fountain Valley, but we're also responsible ourselves to make sure we police the community in a way that respects individual rights. Well, thank you, Chief. Okay. Allow me to translate to the Vietnamese, Sure. Because some of our audience still want to hear in Vietnamese as well. Ông Chief Police đã nói rằng là cái bổn phận của người police tại vùng Orange County là họ giữ cái sự an toàn của chúng ta, và đồng thời họ cũng kiểm soát tất cả những cái hành động nào mà có thể gọi là không có đàng hoàng để làm phương hại tới sự an toàn cá nhân của quý vị cá nhân. Xin anh tiếp tục hỏi. Well, thank you, sir, for coming in today. Today we're going to be talking about ID theft and also ID fraud as well. So let me ask you something, Chief. As a business owner, I own Integrity Escrow, and we do a lot of signatures all the time. We have borrowers come in and sign loan docs to grant deeds and so forth. Are there a lot of ID theft? How should I spot these fake ID and so forth? Fake IDs is a problem because unless you've received some training or have reference material that can help you spot fake ID, it can be very, very difficult to spot fake ID. 20 years ago, it was a little easier because it was hard to print a driver's license or some other form of ID. Nowadays, you can go to a store and buy a color printer that can print an ID that looks very, very real. Like a DMV, can they create a DMV card? With work, they can make an ID look just like it was issued by the DMV, and so you have to receive some training and have the reference material at hand so that you can spot the difference. There are ways to see the difference between the fake IDs and a real ID. Ông Chief Police đã nói rằng là hồi xưa cách đây 20 năm thì rất khó để mà giả mạo những cái thẻ căn cước. Nhưng mà bây giờ thì với cái máy print đàng hoàng thì ai cũng có thể giả mạo được. Nếu với một cách chuyên môn khéo léo thì họ có thể giả những cái tài liệu mà chúng ta không thể nào kiểm tra được, trừ khi nào chúng ta được huấn luyện đàng hoàng. Are there individuals in the city of Fountain Valley when they use a fake ID to buy alcohol and so forth, or kids like that? What are some of the consequences with these kids conduct? Well, if you attempt to use a fake ID at a business or in any other way to impersonate someone else, or to make yourself, in the case of some young people, to make yourself look older, that is a crime. It's a misdemeanor. And when you can be arrested for that. So the individual, the minor, would get arrested. What about the business owner who look at it and actually sold them that thing, but they didn't know it was a fake ID? Anything happen to the business owner? Because there's a lot of business owners in our community that has liquor stores.
If business owners need to exercise due care to make sure that the ID they're looking at is legitimate, we don't expect them to be experts necessarily. And if a young person presents a fake ID and it represents that they're over 21, we would take that into account. So the business owner wouldn't necessarily face criminal liability, but certainly the minor would. Ông Lawrence đã nói rằng là dù rằng là những người vị thành niên mà giả mạo thẻ căn cước để mà có thể đi vô những cái tiệm rượu hay những cái bar rượu, những cái đó là đối với chính phủ, cái đó là phạm luật và có thể là bị tù. Cho nên ngay cả nhưng mà những cái người mà business owner, nếu mà những người làm kinh doanh mà nếu mà có chấp thuận những người đó vô trong cái business của mình, nhưng mà họ là những người không có rành, không có kinh nghiệm, thì họ sẽ không có bị buộc tội, mà chính cái người mà giả mạo đó sẽ bị buộc tội. Can I say something about the younger people trying to buy alcohol? Yes, please. When the police department will actually do what we call a sting. So we will send in someone who is underage to buy alcohol from businesses. We want to make sure that our business owners who sell alcohol are only selling to persons over 21. When they go in, they have no ID. So the business owner's biggest problem usually is when they do not ask for ID. If they ask for ID and they see an ID that says that they're over 21 and it looks real, the business owner is going to be okay. It's when they don't ask for ID and sell alcohol to someone who clearly is underage, that's when they have to deal with us. Và ông Lawrence có nói rằng là nhắc nhở tất cả quý vị kinh doanh, police họ có một cái kêu là họ làm cái bẫy cho tất cả những người kinh doanh. Những người kinh doanh mà họ thấy những người mà vị thành niên họ đi vô mà họ không có hỏi về ID, cứ việc bán rượu một cách tự do, hoặc là nếu thì là người làm chủ đó sẽ bị có tội. Còn nếu mà cái người mà họ vô mà vị thành niên vô mà hỏi ID đàng hoàng, mà nếu cái ID đó có vẻ giống thiệt thì người chủ đó không có tội. So in Fountain Valley, has there been any cases, anything memorable in your knowledge, or memorable that you remember, or that you can bring up to as an example? Well, we've had lots of instances where people use fake IDs. Generally speaking, the targets are smaller businesses, family-owned businesses, dry cleaners, small stores, convenience stores like the ones you talked about earlier, because perpetrators know that smaller business owners tend to have less experience and less training. And so convenience stores, small family-owned clothing stores, and sometimes even some smaller banks where people have gone in with fake IDs that look real, but are fraudulent. And depending on who manufactured it, can be very, very difficult to spot. Seems like all these conversation about fake IDs and how to spot them, it's educating the business owners, from the small business owners, to identify these fake IDs would help them prevent these losses. Where could an individual look up these classes or get educated? Are there any free education that they can get, or maybe a city of Fountain Valley or have educational classes or lunch and learns, or are there anything that a business owner can look into, sir? The best way to learn about in California is to go on the DMV's website. And on the DMV's website, you'll get some helpful hints on how to spot fake IDs. There's also several companies that produce a small manual. It's only about 50 pages, and they're very inexpensive. And they will give you photographs of legitimate identification cards, driver's licenses from all the states, so that when someone comes in with an ID from another state, you can look at the security items in that ID. In California, the California IDs have security features front and back that will help you identify a real ID. Thank you. Ông Lawrence có nói rằng là nếu mà tất cả những quý vị tiểu thương kinh doanh nhỏ, chúng ta hay có thể hay bị lừa gạt, thì để tự bảo vệ cho chúng ta thì chúng ta ở những cái cơ sở chẳng hạn như DMV hoặc là những cái
những cái công ty họ có thể in ra những cái tập, cái là để mà họ cho mình coi những cái DMV, những cái thẻ căn cước giả nhà màu như thế nào, mà những cái cuốn sách khoảng là chừng 50 trang thôi mà cũng mình có thể mua được qua DMV. Nếu mà có những người nào mà thắc mắc về những cái đó thì xin gọi lại chúng tôi có cái website của DMV, chúng tôi có thể chia sẻ với quý vị chút nữa. Để chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chốc lát. Bây giờ xin quý vị ghi xuống những cái số điện thoại để có lỡ mà có những cái câu hỏi gì thì như là cái chương trình chúng tôi là 714 735 3699. Chúng tôi xin trở lại với quý vị ngay.